Hare Krishna, bro. Hare Krishna. Brahms. Dhanavad Pranam Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Anta Swami Nityam Sri Saraswati Hare Krishna Tradition Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Lord Kṛṣṇa Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, chapter 11, verse 5. Sat-saṅga-labdhayā bhaktyā mayi sat upāsitā savai me darśitam sadbhir añjasā vindate padam. One who has obtained pure devotional service by association with my devotees always engages in me. Thus, he very easily goes to my abode, which is revealed by my pure peace. Purport. In the previous verses, Lord Kṛṣṇa has emphasized the value of surrender to him in loving service. One may ask how such surrender and devotion is achieved. The Lord gives the answer in this verse. One must live in the society of devotees, and this automatically one will be engaged 24 hours a day in the various processes of devotional service, beginning with śravaṇam, kīrtanam, and smaraṇam. The pure devotees of the Lord can reveal the spiritual world by their transcendental sound vibration, making it possible for even a neophyte devotee to experience the abode. Being thus enlivened, the neophyte makes further progress and gradually becomes qualified to personally serve the personality of Godhead in the spiritual world. By constantly associating with devotees and learning from them about devotional service, one quickly develops a deep attachment for the Lord and service. And such attachment gradually matures into love for God. Foolish persons say that the various mantras compose names of God as well as all other mantras are merely preparations of value, and therefore any so-called mantra or mystical process ultimately produce the same result. Through a few such superficial thinking, the Lord describes the science of going back home to Godhead. One should not accept the bad association of impersonal state with the form, qualities, and pastimes to the Lord are maya, or illusion. Maya is actually an insignificant potency of the Almighty's personality of Godhead, if one ignorantly tries to elevate illusion above the absolute truth. Experience love of God and will be cast into the forgetfulness of the Lord. One should not associate with those who are envious of the fortunate devotees who are going back to Godhead. Such envious persons deride the abode of the Lord by the pure devotees to those who have faith in the Lord's message. Envious persons disturbance among the people in general, who should take shelter of the faithful devotees of the Lord. Unless people hear from pure devotees, it is impossible for them to understand
that there is a Supreme Personality of Godhead eternally existing in his own abode, which is self-luminous, full of bliss and knowledge. In this verse, the importance of Sangha is clearly explained. So in this verse, we see that not only devotion is subject, but rather the cause, association of devotees also. Guru Maharaj, I could not hear you properly, Guru Maharaj. My thing is on. But... So the point of this verse is that one attains bhakti by association with the devotees. இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் பக்தர்களுடைய சங்கத்தினால் மட்டுமே ஒருவர் பக்தியை பெற முடியும் என்பதாகும். And once he performs this bhakti, then he can go to the spiritual world. ஒருவர் அந்த பக்தியை பழகும் பொழுது அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை சென்றடைய முடியும். So the process of bhakti does not depend upon other processes, that is karma, jnana, or yoga. இந்த பக்தி பழகும் முறையானது மற்ற வழிமுறைகளின் மீது சார்ந்து இருப்பதில்லை. அதாவது கர்மயோகம், ஞான யோகம் அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தை சார்ந்து பக்தி யோகம் இல்லை. So the cause is the devotees association. அதனுடைய காரணம் என்னவென்றால் பக்தர்களுடைய சங்கம் மட்டுமே ஆகும். Of course, well, association means just being close. So definitely closeness to a devotee or touching a devotee is fine. ஆகவே பக்தர்களது சங்கம் என்பது அவர்களுடன் நெருங்கி பழகுவது என்பதாகும். ஆகவே அந்த பழக்கத்தில் பக்தர்களை தொடுவதும் சாத்தியமே. Any type of relationship with the devotee is purified. எந்த ஒரு உறவானாலும் சரி, பக்தர்களுடன் கொண்டுள்ள எந்த ஒரு உறவும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது. For that reason, Lord Chaitanya says you should take the foot dust and the foot water and the prasadam. இந்த ஒரு காரணத்திற்காக தான் சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள், பக்தர்களுடைய பாத தூளியையும் அவர்களது பாதங்களை சுத்தம் செய்யப்பட்ட நீரையும் அவர்கள் சாப்பிட்ட பிறகு எஞ்சி இருக்கும் பிரசாதத்தையும் ஒருவர் உட்கொள்ள வேண்டும், உபயோகிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். More important than that is the knowledge one gets from the devotee. ஆனால் இவற்றை விட முக்கியமானது என்னவெனில் அந்த பக்தரிடமிருந்து ஒருவர் பெரும் ஞானமே முக்கியமானது. It is by knowledge one can practice bhakti yoga properly. அந்த ஞானத்தை கொண்டு தான் ஒருவர் பக்தி யோகத்தை சரியான முறையில் பழக முடியும். Of course, there are cases where a person gets advancement and perfection by mercy. சில சமயங்களில் பார்க்கலாம் பக்தியில் முன்னேற்றம் என்பது கருணையின் காரணமாக கூட ஏற்படலாம். But usually the process of perfection is through sadhana. ஆனால் சாதாரணமாக ஒருவர் பூர்ணத்துவம் அடைவது என்பது சாதனையின் மூலமாக மட்டுமே சாத்தியமாகிறது. And to do sadhana properly, we need knowledge. ஆகவே இந்த சாதனையை சரியான முறையில் பழகுவதற்கு நம்மளுக்கு ஞானம் என்பது தேவைப்படுகிறது. So that knowledge is given by the devotees. அந்த அத்தகைய ஞானமானது பக்தர்களால் கொடுக்கப்படுகிறது. Of course, knowledge is in the scriptures. அதே சமயத்தில் அந்த ஞானம் என்பது சாஸ்திரங்களிலும் உள்ளது. The problem is that even if a devotee goes to the scriptures, he doesn't really understand. ஆனால் இந்த பிரச்சனை என்னவென்றால் அந்த சாஸ்திரத்தை அணுகி அதை படிக்கும் பொழுது கூட நாம் அது புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. Therefore, he needs a person to give him proper instructions. ஆகவே தான் ஒருவருக்கு அந்த சரியான ஞானத்தை கொடுப்பதற்கு ஒருவருடைய உதவி தேவைப்படுகிறது. So in this way, a person can advance by getting that proper knowledge. இவ்வாறாக அந்த சரியான ஞானத்தை பெற்று ஒருவர் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடையலாம். So of course we can call this person guru. நாம் இத்தகைய ஒரு நபரை குரு என்று சொல்லலாம். Yet we also have a diksha guru.
எப்படி இருப்பினும் தீக்ஷா குரு என்பவரும் ஒருவர் இருக்கின்றார். So the difference is the Diksha Guru particularly gives a mantra. இதில் வித்தியாசம் என்னவெனில் தீக்ஷா குரு என்பவர் குறிப்பாக ஒரு மந்திரத்தை கொடுக்கின்றார். And that mantra qualifies one for deity worship. அந்த மந்திரமானது ஒருவர் பகவானுக்கு அர்ச்சா வழிபாடு செய்வதற்கு உதவுகிறது. That is why we say you cannot worship the deity until you got second initiation. ஆகவே தான் இரண்டாவது தீட்சை என்பதை பெறாமல் ஒருவர் விக்கிரக வழிபாடு செய்ய முடியாது என்று சொல்லப்படுகிறது. Of course, for the Gaudiya Sampradaya, Harinam is more prominent than deity worship. ஆனால் கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் இந்த ஹரிநாமத்தை உச்சரிப்பது என்பது விக்கிரக வழிபாடை விட முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. But nevertheless, deity worship is also one of the 5 important angas of bhakti. எப்படி இருப்பினும் இந்த விக்கிரக வழிபாடு என்பதும் பக்தியின் 5 முக்கியமான அங்கங்களில் ஒன்றாகும். But even there with diksha and getting the mantra, Jiva Goswami explains that in the mantra there is divya jnana. எப்படி இருப்பினும் தீக்ஷா பெற்று ஒரு மந்திரத்தை பெறுவதை பற்றி கூட ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்கிறார். அந்த மந்திரத்தில் தீக்ஷை மந்திரத்தில் திவ்ய ஞானம் என்பது இருக்கிறது என்று. Diksha both 2 syllables diksha. தீக்ஷா என்பது 2 எழுத்துக்களை கொண்டது தாக்ஷா. And so the di stands for divya jnana. Spiritual knowledge. எங்க அந்த தா என்பது திவ்ய ஞானத்திற்காக குறிக்கிறது. And ksha stands for kshaya, which is destruction of sin. ஷா என்பது க்ஷய என்பதை குறிக்கிறது, அதாவது பாவங்களை அழிக்க வல்லது என்பது. So what is the divya jnanam? How is that conveyed by the process of diksha? ஆகவே இந்த தீட்சை என்ற வழிமுறையினால் இந்த திவ்ய ஞானம் என்பது எவ்வாறு வேலை செய்கிறது, அது கொடுக்கப்படுகிறது. Obviously in shiksha one is getting divya jnana automatically. யதார்த்தமாக பார்த்தால் சிக்ஷா பெறும் பொழுது கூட ஒருவருக்கு அந்த திவ்ய ஞானம் என்பது கிடைக்கிறது. What makes diksha different? ஆகவே அந்த தீக்ஷா என்பது எவ்வாறு என்ன மாற்றத்தை கொடுக்கிறது? As I said, one gets a deity mantra. ஏற்கனவே நான் கூறியது போன்று ஒருவர் அந்த விக்கிரக வழிபாடுக்கான மந்திரத்தை பெறுகிறார். In the deity mantra there's also divya jnana. ஆகவே அந்த வழிபாட்டிற்குரிய அந்த மந்திரத்தில் கூட திவ்ய ஞானம் என்பது இருக்கிறது. So what is the knowledge in the mantra? ஆகவே அந்த மந்திரத்தில் இருக்கும் ஞானம் தான் என்ன? One, we should know who to worship. Guru Maharaj, who to worship? Who to worship? Yeah, should we worship Shiva or Ganesh or Durga or Murga, whatever? Okay, நாம் இந்த தேவதைகளை வணங்குவதை கைவிட வேண்டும். So the mantra will give us the deity. So of course for us it is Krishna. அந்த மந்திரமானது நம்மளுக்கு எந்த விக்கிரகத்தை வழிபட வேண்டும் என்பதை என்ற ஞானத்தை கொடுக்கிறது. நம்முடைய பரம்பரையில் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறோம். And also the mantra will give us our relationship with Krishna. மேலும் அந்த மந்திரமானது நமக்கு கிருஷ்ணருடனுடைய உறவையும் கொடுக்கிறது. Of course the general relationship, we're all eternally Krishna's servant. ஆனால் பொதுப்படையான உறவு என்னவென்றால் நாம் அனைவருமே நித்தியமான சேவகர்கள், பகவானுடைய நித்தியமான சேவகர்கள். But of course we also have higher rasas. We have dasya rasa, sakya rasa, madhurya rasa. இதோடு மட்டுமல்லாமல் நாம் உயர்ந்த விதமான ரசங்களை பற்றியும் பார்க்கின்றோம். தாசிய ரசம், சாக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மதுரிய ரசம் என்று பல வகையான ரசங்களும் உண்டு. So in giving that mantra, the Guru is giving you knowledge, who to worship and what type of relationship we have with Krishna. Once we know that, then we can do bhakti. If we don't have that, if we don't know who to worship, how we can do bhakti? ஆகவே ஒரு அந்த தீட்சா மந்திரத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக குருவானவர் நீங்கள் யாரை வழிபட வேண்டும், எந்த விதமான உறவில் வழிபடலாம் என்பதை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அந்த ஞானத்தை அவர் கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த ஒரு சரியான உறவை வளர்த்துக் கொண்டு சரியான முறையில் நாம் விக்கிரக வழிபாடு என்பதை செய்ய முடியாது.
So even in Diksha, there is a giving knowledge. ஆகவே தீக்ஷா கொடுக்கும் பொழுது அங்கு ஞானம் கொடுக்கப்படுகிறது. Of course, most of the devotees already know how to work. ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் அந்த மந்திரத்தை அறிந்தே இருக்கிறார்கள். In ancient times, this was not so. ஆனால் ஆதி காலத்தில் இது வரல்ல. People would be worshipping various deities. மக்கள் வெவ்வேறு விதமான விக்கிரகங்களை வழிபட்டார்கள். And only when they go to the guru gives the mantra, then they learn, oh, I have to worship Krishna. அவர்கள் ஒரு குருவை அணுகி அவரை கேட்கும் பொழுது மட்டும்தான் அவர்களுக்கு அந்த மந்திரம் கொடுக்கப்பட்டது. அப்பொழுதுதான் அவர்கள் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தார்கள். However, the knowledge of the deity or the form we should worship is already implicit in all of our teachings of Krishna long before people take Krishna. ஆகவே இந்த ஞானமானது எந்த தெய்வத்தை நாம் வழங்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் அதை எவ்வாறு எந்த உறவுடன் வழங்க வேண்டும் என்பதும் ஏற்கனவே ஒருவருள் இருக்கிறது. அது அந்த ஞானம் வெளிப்படுகிறது. Furthermore, we also get the same knowledge in chanting Hare Krishna. மேலும் நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்யும் பொழுது கூட இதே ஞானத்தை பெறுகின்றோம். About chanting Hare Krishna, the instruction is worship Krishna. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்யும் பொழுது அங்கு இருக்கும் கட்டளை என்னவெனில் கிருஷ்ணரை வழிபடு என்பதாகும். So, in this way, knowledge is very important, and this is given through the devotees. ஆகவே இவ்வாறாக இந்த ஞானம் என்பது மிக மிக முக்கியம். அத்தகைய ஞானம் பக்தர்களின் மூலமாகவே பெறப்படுகிறது. So we have to know who to worship, and then we have to know how to do the worship. ஆகவே நாம் யாரை வழிபட வேண்டும், எவ்வாறு வழிபட வேண்டும் என்ற இரண்டு விஷயங்களை அறிய வேண்டும். So of course we do have the technical worship. You can say the Pantaratric system of deity worship. மற்றொன்று விலாவரியாக வழிபடுவது என்பது முறை பஞ்சராத்திர விதி என்பதன் மூலமாக வழிபடும் முறையானது. So if we want to worship the deity, we have to know the particular method. ஆகவே நாம் ஒரு தெய்வத்தை வணங்க வேண்டும் என்றால் அதை பற்றி குறிப்பிட்ட வழிமுறையை நாம் அறிய வேண்டும். And in the modern era, the Diksha Guru usually doesn't do that. இந்த நாகரிக காலத்தில் தீக்ஷா குருவானவர் சாதாரணமாக இதை செய்வதில்லை. One goes to the pujari or temple president or somebody and learns that way. இது சாதாரணமாக ஒரு பூஜாரியிடம் இருந்தோ அல்லது கோவிலின் தலைவரிடமிருந்தோ கற்கப்படுகிறது. Then of course there is also the more, let's say, advanced idea of relationship with the Lord. Which relationship is it? Sakhya, is it Vatsalya, Madhurya, Dasya, or whatever. மற்றொரு பகுதி என்னவென்றால் நாம் பகவானுடன் கொள்ளும் அந்த உறவு எத்தகையது, சாக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரி ரசம் என்ற விதத்தில் எது என்பதை அறிய வேண்டியிருக்கிறது. And usually in ISKCON we don't even deal with that. சாதாரணமாக இஸ்கானில் நாம் இதை பற்றி கவலை கொள்வதில்லை. In deity worship particularly, we usually emphasize Dasya and Vaidhi Bhakti. இந்த விக்கிரக வழிபாட்டில் சாதாரணமாக நாம் தாசிய ரசத்திலும் வைதி பக்தியையும் கடைபிடிக்கின்றோம். So in any case, teaching is necessary to advance. எப்படி இருப்பினும் முன்னேறுவதற்கு நாம் கற்க வேண்டியுள்ளது. That teaching also is divided into 3 categories. மேலும் இந்த கற்கும் முறையானது 3 விதங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So one is the say philosophical aspect. ஒன்று தத்துவத்தை பற்றி அறிவது என்பது. Generally devotees don't like philosophy. சாதாரண பக்தர்கள் இந்த தத்துவம் என்பதை விரும்புவதில்லை. Why do we have to learn all of this? நாம் ஏன் இதை பற்றி எல்லாம் கற்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். But we see that the scriptures and the acharyas often deal a lot with this philosophical aspect. ஆனால் சாஸ்திரங்களும் ஆச்சாரியர்களும் சாதாரணமாக இந்த தத்துவத்தை பற்றி விலாவரியாக அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுகிறார்கள். But at least we have to know the basics. அடிப்படை விஷயங்களையாவது நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். Just as if you want to go to physics, you will have to learn basic mathematics. Physics என்பதை நாம் கற்க வேண்டும் என்றால் கணிதத்தை கற்க வேண்டும். So to practice devotional service, we also need some basics.
ஆகவே பக்தி யோகத்தை பக்தி சேவை பழக வேண்டும் என்றால் நாம் சில அடிப்படை ஞானங்களை பெற வேண்டும். So we have to know the position of the Lord, the position of the jiva, position of devotees, position of matter. ஆகவே இதில் முக்கியமானது என்னவெனில் நாம் பகவானுடைய நிலை என்ன, பக்தர்களுடைய நிலை என்ன, மற்றும் தேவதர்களுடைய நிலை என்ன, ஜடப்பொருள் நிலை என்ன என்பவற்றை பற்றி நாம் அறிய வேண்டியிருக்கிறது. So the philosophy defines all of these items. ஆகவே தத்துவம் என்பது இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் விளக்குகிறது. And we know that different philosophies have completely different items of what. ஆகவே நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் வெவ்வேறு விதமான தத்துவங்கள் வெவ்வேறு விதமான பொருட்களை பற்றி பேசுகின்றன. So the Mayavadis say, well, actually there isn't anything except Brahman. மாயாவாதிகளோ பிரம்மனை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். But we say no, the jiva is real, matter is real, Supreme Lord is real. நாம் இந்த ஜீவா என்பது உண்மையே, பொருட்கள் இருப்பதும் உண்மையே, பகவான் என்பவரும் உண்மையானவரே என்று நாம் சொல்கிறோம். So we do need some philosophy. ஆகவே அடிப்படையில் சிறிதளவாவது தத்துவத்தை நாம் கற்க வேண்டியுள்ளது. We also have to define what is the goal of the jiva. மேலும் இந்த ஜீவாத்மாவுடைய இலக்கு என்ன என்பதை பற்றியும் நாம் விளக்க வேண்டியுள்ளது, அறிய வேண்டியுள்ளது. And we also have to define the process by which we attain that goal. மேலும் இந்த இலக்கை அடைவதற்கான வழிமுறையை பற்றியும் நாம் விளக்க வேண்டியுள்ளது, குறிப்பிட வேண்டியுள்ளது. These are the three subjects that Scripture deals with. இந்த மூன்று பொருட்களை தலைப்புகளை பற்றி தான் சாஸ்திரங்கள் விளக்கி பேசுகின்றன. And we'll find in the Bhagavatam and in the Bhagavad Gita and other scriptures, all these three aspects are explained. பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற சாஸ்திரங்களில் இந்த மூன்று தலைப்புகளும் வெவ்வேறு விதங்களில் விளக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் காணலாம். And if we have knowledge of these, then we can carry out our practice of. நமக்கு இந்த ஞானம் இருக்குமேயானால் நாம் இந்த பக்தி யோகத்தை நல்ல முறையில் பழகலாம். And then we get the right result. அதன் அவ்வாறு பழகினால் நமக்கு சரியான பலன் கிடைக்கின்றது. So that is indicated here in the last line of vindate padam. One reaches the goal, one reaches the lotus feet of the Lord, one reaches the spiritual abode of the Lord. அதுதான் இந்த பதத்தின் கடைசி வரியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அñjasā vindate பதம், அதாவது பகவானுடைய பாதங்கள், அவருடைய இருப்பிடம், அவற்றை எவ்வாறு அடைய வேண்டும், அங்கு என்ன இருக்கிறது என்பது பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. Of course, we can say, well, that means salokya, but actually we're not supposed to desire salokya. ஆனால் நாம் அதை சாலோக்கியா என்று சொல்லலாம். ஆனால் பக்தர்கள் சாதாரணமாக சாலோக்கியத்தை விரும்புவதில்லை. So when we talk about attaining the spiritual abode or having darshan of the Lord, what it actually means is that we realize the Lord and we serve him eternally. ஆகவே நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவது, பகவானை தரிசிப்பது, அங்கு பகவானை தரிசிப்பது என்பதை பற்றி சொல்லும் பொழுது நாம் உண்மையில் எதை உணர்த்துகிறோம் என்றால் பகவானை உணர வேண்டும், மேலும் அங்கு நித்தியமாக அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதே ஆகும். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Dhanup Pranam. Maharaj, as you mentioned, in ISKCON we do not deal with the relationship. There is a rasa. So can we understand that by performing in dasya or vaidhi bhakti, depending on the sincerity of the jiva, would that automatically be revealed? நாம் நீங்கள் கூறியது போன்று நம்மளுடைய இஸ்கான் இயக்கத்தில் நாம் இந்த ரசங்களை பற்றி அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. ஆனால் இந்த தாசிய ரசத்தில் வைத்திய பக்தியை பழகுவதன் மூலமாக இந்த ஜீவாத்மானது இயற்கையாகவே தானாகவே இந்த உறவுகளை பற்றி அறிய வாய்ப்பு உண்டா? Usually, according to scripture, we will understand by the relationship, by association of devotees.
சாதாரணமாக இந்த உறவு என்பது நாம் பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடம் சங்கம் எடுத்துக்கும் பொழுதுதான் புரிய வருகிறது என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன. So if you associate with devotees who are at Sakyarasa, then you tend to get Sakyarasa. ஆகவே சாக்கியரசத்தில் இருக்கும் பக்தர்களுடன் நாம் உறவு கொண்டால் நமக்கு சாதாரணமாக சாக்கியரசத்தை அடைகிறோம். Of course, if we look at Lord Chaitanya's teachings and the works of the Goswamis and the other acharyas, then we'll find there is a prominent emphasis on Madhurya Rasa. And of course, we worship Radha Krishna in our temple. ஆகவே நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய விளக்க உரைகளையும் அவர்களது கோஸ்வாமிகள் மற்றும் ஆச்சாரியர்களுடைய விளக்க உரைகளையும் பார்க்கும் பொழுது நாம் அங்கு ஒரு மாதிரி ரசத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் காண்கின்றோம். ஆகவே தான் நாம் பெரும்பாலும் ராதாகிருஷ்ணரை வழிபடுகின்றோம். Maharaj, can we say that getting the Lord's mercy for Madhurya Rasa is extremely rare? Because we see that even devotees like Sri Bhishmadev, Prahlad Maharaj, they were not in Madhurya Rasa. So how to understand this, Maharaj? இந்த மாதுரிய ரசம் என்பதை பக்தர்கள் பெறுவது மிகவும் அரிது என்று சொல்லலாமா? ஏனெனில் பீஷ்மதேவர், பிரகலாதர் போன்ற பக்தர்கள் கூட மாதுரிய ரசத்தை அடையவில்லையே. Well, not only is Madhurya Rasa rare, but Madhurya Rasa for Vrindavan is even rarer because even Lakshmi can't get it. மாதுரிய ரசம் மிகவும் அரிது என்பது மட்டுமல்ல, பிருந்தாவனத்தில் பழகப்படும் மாதுரிய ரசம் என்பது மிக மிக அரிதாகும். அங்கு லட்சுமி தேவியால் கூட அந்த மாதுரிய ரசத்தை அனுபவிக்க முடியவில்லை. So yes, in one sense it is rare, but by the mercy of Lord Chaitanya, then that Madhurya Rasa of Radha and Krishna become free for everybody. இது ஒரு விதத்தில் இந்த மாதுரிய ரசத்தை பெறுவது என்பது அரிதே. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய கருணையின் காரணமாக ராதாகிருஷ்ணருடைய இந்த மாதுரிய ரசம் என்பது அனைவருக்கும் கிடைக்க வழிவகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. But still, we have to follow properly to develop that. ஆனால் அதை விருத்தி செய்து கொள்வதற்கு நாம் சரியான வழிமுறையை சரியான முறையில் பின்பற்ற வேண்டும். And Maharaj, for attaining prema, is Harinam initiation sufficient, or whether second initiation is a must? இந்த பிரேமை என்ற நிலையை அடைவதற்கு ஹரிநாம தீட்சை என்பது போதுமா அல்லது இரண்டாவது தீட்சை பெற வேண்டுமா? Ultimately, it's the Harinama eva kevalam. இறுதியாக பார்க்கும் போனால் ஹரே நாம eva kevalam என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Lord Chaitanya, when he went to traveling in South India, he just told everybody, chant the holy name. தென்னிந்தியாவில் பயணம் செய்த பொழுது சைத்தன்ய அவர்கள் இந்த புனித நாமத்தை ஜபம் செய்யுங்கள் என்று மட்டுமே சொன்னார். So if we chant the holy name sincerely and we get good instructions from devotees and we get the proper knowledge, then of course we can get there. ஆகவே இந்த ஹரிநாமத்தை சரியான முறையில் ஜபித்து பக்தர்களிடமிருந்து சரியான அறிவுரைகளை பெற்று அதை நாம் சரியான முறையில் பழகினோமே என்றால் இந்த மதுர ரசத்தை நாம் பெறலாம். Maharaj, you said that Sri Mahaprabhu has recommended to take the dust from lotus tree dust and charanamrita and puchishtam of pure devotees. Now, however, we see that only few devotees were allowed by Sri Mahaprabhu to take his remnants, like Kalidas, Govinda were allowed. Not everyone were allowed to take his remnants. How to understand this and appreciate this? மகாபிரபு அவர்களுடைய அறிவுரையின்படி ஒருவர் பக்தர்களுடைய பாததுளிகள், அவர்களுடைய பாதங்களை சுத்தப்படுத்திய நீர் மற்றும் அவர்களது மகாபிரசாதம் ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொள்ள பழக வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் மகாபிரபு காலத்தில் கூட ஒரு சில பக்தர்களுக்கு மட்டுமே இந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது. அதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? One reason may be that he was taking a very humble position. இதற்கு ஒரு காரணம் அவர் மிகவும் ஒரு அடக்கமான நிலையை ஏற்றார் என்று சொல்லலாம். And of course he didn't want people worshiping him as the Supreme Lord or even as a great devotee. ஆனால் அவர் சாதாரணமாக சைத்தன்ய மகாபுர்கள் பக்தர்கள் தன்னை ஒப்புயர்வற்ற பகவானாகவோ அல்லது பெரும் பக்தனாகவோ வழிபட விரும்பவில்லை.
Maharaj, in the other sampradayas, Kumara, Rudra, Sri Sampradayas, is there a separate parampara or a system like for Siksha and Diksha, whether they are completely segregated? And is there any specific sampradaya wherein Diksha is mandatory? மற்ற சம்பிரதாயங்களில் நமது சம்பிரதாயத்தில் இருப்பது போன்று சிக்ஷா தீக்ஷா என்று வரையறுக்கப்பட்ட வழிமுறைகள் இருக்கின்றதா? அந்த தீட்சை என்பது அனைவரும் பெற வேண்டும் என்று கட்டாயம் உள்ளதா? Well, they all have diksha processes. அனைத்து சம்பிரதாயங்களும் தீக்ஷா வழிமுறை என்பது இருக்கின்றது. But in some they may be pretty liberal. சில சம்பிரதாயங்கள் மிகவும் தளர்வானதாக இருக்கலாம். So in Vallabha Sampradaya, the diksha is a very liberal process. வல்லப சம்பிரதாயத்தில் தீக்ஷா என்பதை நாம் சுலபமாக பெற முடியும், அதிக கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. And it seems that even little children get it. சாதாரண குழந்தைகள் கூட அதை பெற முடியும் என்று. And it's a very simple process. The diksha is just give the mantra finished. மேலும் அது மிக ஒரு எளிமையான வழிமுறை, மந்திரத்தை கொடுப்பது மட்டுமே அங்கு நடக்கிறது. Other Sri Sampradaya and Madhva, we could say, are more influenced by Vedic principles. மற்ற மூன்று சம்பிரதாயங்கள் மதுவர்கள் இந்த வைதிக வழிமுறையினால் அதிகமாக தாக்கம் கொண்டிருக்கிறார்கள். And by Pancharatra principles. மேலும் பஞ்சராத்திர விதிகளையும் அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். So they follow the rules quite strict. ஆகவே அதற்கான வழிமுறைகளை சட்டதிட்டங்களை அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். So they all have a process of diksha. ஆனால் அவர்கள் அனைவருமே தீக்ஷாவிற்கான ஒரு வழிமுறையை கொண்டிருக்கிறார்கள். And of course the shiksha also goes on by that diksha guru or by others as well. மேலும் அங்கு கூட சிக்ஷா என்பதும் நடக்கிறது, அது தீக்ஷா குருவின் மூலமாகவோ அல்லது மற்ற பக்தர்களாலும் தரப்படுகிறது. But the concept of diksha also is a little different in some sampradayas. சில சம்பிரதாயங்கள் இந்த தீக்ஷா என்ற ஒரு வழிமுறை சிறிது வித்தியாசப்படுகிறது. For instance, in the Madhva, I think it's quite restricted. உதாரணத்திற்கு இந்த மதுவ சம்பிரதாயத்தில் இது மிகவும் கட்டுப்பாடுடன் விளங்குகிறது. Maharaj, this is a question from YouTube. Please explain the role of scriptures in relation to the development of rasa between devotee and Lord. பக்தர்களும் பகவானும் கொண்டுள்ள உறவில் உள்ள ரசத்தை பற்றி அறிவதற்கு சாஸ்திரங்கள் எந்த அளவுக்கு எந்த வகையில் உதவுகின்றன என்பதை விளக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். If one reads many different scriptures concerning the Krishna or Krishna, then in general one will probably develop dasya. பகவான் விஷ்ணுவை பற்றி பல்வேறு விதமான சாஸ்திரங்களை படிப்பவர் சாதாரணமாக தாஸ்ய ரசத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார். If we choose Krishna and read Bhagavatam, then we have more of a choice. மேலும் நாம் கிருஷ்ணரை வெளிப்பட தேர்ந்தெடுத்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிப்போமே ஆனால் நமக்கு பல்வேறு விதமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. And by hearing the pastimes of Krishna with his various devotees, we develop attraction for one of those gods. மேலும் கிருஷ்ணர் அவருடைய பல்வேறு பக்தர்களுடன் கொண்டுள்ள உறவுகளை அறிவதன் மூலமாக நமக்கு ஏதோ ஒரு பக்தர்களுடன் அவர் கொண்டுள்ள உறவினால் தாக்கம் ஏற்பட்டு அந்த வழிமுறையில் நாம் செல்லலாம். But the sampradaya may also emphasize rasa, so our sampradaya emphasizes madhurya rasa. ஆனால் அதே சமயத்தில் சம்பிரதாயம் என்பது ஒரு ரசத்தை வலியுறுத்தலாம். உதாரணத்திற்கு நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் மதுரை ரசம் என்பது வலியுறுத்தப்படுகிறது. Maharaj, in Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission, preaching is considered to be as important as deity worship. Does deity worship include extended services such as maintaining the temple, etc.? Because Diksha Guru's role. Sorry, Bhanu, we can answer. What's the question? Does deity worship include extended services such as maintaining temple, etc.? விக்கிரக வழிபாடு என்பது கோவிலை பராமரிப்பது போன்ற சேவைகளையும் உட்கொண்டுள்ளதா? Well, yeah, in one sense, maintaining the temple, we can say, is related to deity worship, though we could say it's also a little bit separate.
ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் இந்த கோவிலை பராமரிப்பது என்பது விக்கிரக வழிபாடுடன் தொடர்பு உள்ளது என்று சொல்லலாம். ஆனால் அதே சமயத்தில் அது மாறுபட்டதும் ஆகும். We usually refer to archana or deity worship as the direct worship of the deity. Offer certain items to the deity in a certain. ஆகவே சாதாரணமாக நாம் விக்கிரக வழிபாடு என்று சொல்லும்போது அர்ச்சனா முறையை மட்டுமே சொல்கிறோம். அங்கு சில விதமான பொருட்கள் பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது, சில வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. Maharaj, can you understand that without association of a devotee in particular rasa, we can't attain that rasa? Can you understand like that? It's okay. ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தில் உள்ள பக்தரது உறவு இல்லாமல் அந்த ரசத்தை நாம் அடைய முடியாது என்று புரிந்து கொள்வது சரியா? Well, that's the usual process. There may be exceptions, but that's the usual process. You develop according to your sangha. இதுதான் சாதாரண வழிமுறை. நம்முடைய சங்கத்தின் அடிப்படையிலேயே நமது ரசமும் விரிவடைகிறது. ஆனால் இதற்கு சில விதிவிலக்குகளும் இருக்கலாம். Thanks a lot, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna, Maharaj. Garandhara Sri Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai Gaur Pranande. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Let us chant the Hare Krishna Maha Mantra for all the devotees and others who are afflicted by COVID. 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare